Thanks, Tiggins, for the wonderful talk. Just to tweak your title and fit it into the Indian settings, like, is there any Sanghi gaze? Is there any RSS gaze? Uh, which of course is the Nazi gaze. It's racist, it's xenophobic, it's claustrophobic, you name it. It's that. But what are the possible optional looks when it comes to the Indian settings? Because if we see in Indian settings, whether it's academia, whether it is cinema, or whether it's any counter-hegemonic narrative we have, it's again the Brahminical gaze that's coming out. So, how do you conceptualize the optional gate for the Sanghi gaze we have right now in India? First question about is there an RSS gaze in India? Is there a Sanghi gaze? I want to push this a little, much more foundational. Like, what is modernity in India? Can we term this is a universal modernity which has come and occupied and gave a kind of a strange disconnect from our region, or does the modernity have this Indian modernity, and also cinema, these institutions, law, do they cut off and become an essentially Indian? Do they have an essentially Indian character, or do they have something of an Indian essence in them? Many people have argued when the modernity entered, and along with modernity, what became is something called the Indian, and that Indian went and occupied. And that Indian, whoever that is giving modes of what is to exist in this nation state. So I think if we take that, open that up, then all Bollywood films have this gaze. All prominent, dominant popular films would have this gaze. But the point is, how do we then engage with this gaze? How can we actually free ourselves from this gaze? How can we actually destroy this gaze? I think that's the thing set there. On the other side of it, as somebody, I think it is, in order to understand why these Europeans came to Africa and then did this, he said, the problem is not with, them. The problem is probably with what they believed in, which is enlightenment, civilization. So he says, Hitler is not the cause for this disaster. The idea of what they're giving as civilization. So he says there's a small Hitler in that idea of civilization itself, which they wanted to spread. I think there is something we can learn from there to think about this, right? So in that sense, I don't actually discriminate what is academia from what is the Indian Parliament, or what is, the legal court case, as it happens, or with Indian cinema. There is a certain kind of a thread, which actually is shared and shattered, and has its roots everywhere. Nevertheless, we can actually do something with it, and that's the possibility of an oppositional look. Thank you for the wonderful section. Can you elaborate a little more about the great director, the Charlie Chaplin film? So that section is more interesting. Can you elaborate a little more about how the present and past? There are a lot of interpretations there. So according to me, so can you elaborate a little more? On the Charlie Chaplin, it's a very interesting. I've been working on. I've been thinking about this, and I'm sure I'm following a lot of, as you told, following a lot of people who have thought about it. But for me, taking Charlie Chaplin's film to understand it was primarily for two reasons. First thing is to think that any politics should have an ethical dimension, and that ought to have an aesthetic weapon. Only then it can become a counter hegemony. Not hegemony to actually suppress, a counter hegemony to actually to make a movement. So, what are the modes? Obviously we can screen, under the, one can do a lot of work by, doing silent screenings, underground or in the night and all that. That serves, that is pedagogy. But there is also pedagogy that the popular does.
There's also a pedagogy when you take these modes to actually use it. So in that mode, I took it. So obviously, when we go into details, there are quite a lot of details that come with the film, and a lot of people have worked out. So it is in that mode I took at one level the cinema, Charlie Chaplin cinema. He's inaugurating something new with his voice. He's experimenting with his voice with that one. And on the other hand, something not similar. Orwell is not against, he's against something else. But at the same time, it is a different opposition, but of the same essential kind of a gaze and enslaving militarist gaze that was happening. So one can differ in a position and offer an opposition look. So that was the mode, in the sense that, you have to be first Indian and then everything else to oppose RSS. I mean, I don't find any meaning in that. There could be multiple ways of opposing from different locations. And therefore, what is happening in Assam, what is happening in Kashmir, what is happening in Kozhikode, what is happening in Hyderabad could be different, yet we can, singularly and differently oppose this, Sanghi gaze, as he says. ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ജനോസൈഡ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനെങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സിനിമയിലെ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അക്കാഡമിയിൽ ഇത്രയും കാലം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും ചെറിയ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട് പോയാലും നിങ്ങളുടെ ടോക്കിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗെയ്സ് എപ്പോഴും മെയിൽ ഗെയ്സ് ആണോ, കാസ്റ്റ് ഗെയ്സ് ആണോ, RSS ഗെയ്സ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻസ്. അപ്പോൾ അക്കാഡമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്, അതായത് ഇൻഗ്ലോറിയസ് ബാസ്റ്റേഡ് പോലെ തല പൊട്ടിയ അടിച്ച് RSSൻ്റെ തലമണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി, അത്രയും മോർ വയലൻസിനെ പറ്റി അക്കാഡമി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അതേപോലെ NDF പോലത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അക്കാഡമി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമോഫോബിക് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പ്ലസ് അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ആർട്ടിൻ്റെ ഫോമിൽ ലിബറലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫോമിൽ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ്. On the notion of Sarcha that you brought out, I'm not suggesting that it is art which has to do. I'm not suggesting art which has to do because on an everyday basis I am being violated. As this person, as that person, and particularly as Muslim today, I'm being violated. I'm not telling it's art's case to actually fight for this. I'm telling art could be one of the most persuasive modes, even to affect the oppressor. I mean, that's the only argument I'm making, even to affect the person. And therefore, we must take art in all modes, even in teaching, in writing. We must take art and kind of use it to even affect the most, the one who is actually carrying something on it. So that's the only thing. And therefore, it's a pedagogical exercise. And so it's a pedagogical exercise. I'm teaching. You are sick. Please heal. It's better for you to heal. And it's in that mode I'm actually asking. It's a kind of it's art's demand that we must take it for this fight. അദ്ദേഹം ലാർജ്ലി സംസാരിച്ചത് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇരുത്തും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ നോട്ടം, ഗെയ്സ് എന്ന് പറയും, ക്യാമറ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ്, നമ്മളും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നു. ഈ നോട്ടങ്ങളിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിൽ അതീശത്വപരമായിട്ടുള്ള നോട്ടങ്ങളെ ഏതർത്ഥത്തിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പുള്ളി സംസാരിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിനിമ ഈസ് എ പവർഫുൾ വെപ്പൺ എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക, ഇംഗ്മാൻ ബർഗ്മാനൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല, ബെനിറ്റോ മുസോളിനി പറഞ്ഞതല്ല. 1937 യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുഡിയോ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്, ബെനിറ്റോ മുസോളിനി, ഇറ്റാലിയൻ സിനിമയെ പരിപോഷിക്കാനൊക്കെ. സിനിസിറ്റ എന്ന് പറയുന്ന 100 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിക്ടർ ഡെസിക്ക, റൊസലീനി, വിസ്കോണ്ടി, ഇവരൊക്കെ ഈ ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയ സിനിമയുടെ പരിപോഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റുഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 100 കണക്കിന് സിനിമകൾ ഇറ്റാലിയൻ ഫാസിസ്റ്റ് കൾച്ചറൽ റെജീമിൻ്റെ കീഴിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ്ട് 50ഓളം സിനിമകൾക്ക് അക്കാദമി അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഓസ്കാർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ അന്നത്തെ സഖ്യകക്ഷികൾ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇന്നും പോപ്പുലർ സിനിമയുടെ പാർലൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഒരു റിയലിസം
ഇന്ന് വളരെ ഭയങ്കര സോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം ഇറ്റാലിയൻ യോർലിസ്റ്റ് സിനിമകളിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. അത് അന്നത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ ചരിത്രപരമായിട്ട് ഭാവുകത്വപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂറലിസ്റ്റ് സിനിമകൾ. അത് ആ കാലഘട്ടത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് നാസി റെജീമിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ അതീശത്വ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ സിനിമ എന്ന മാധ്യമം ഏതർത്ഥത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗെയ്സസ് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ്, അത്തരം നോട്ടങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു കൗണ്ടർ ഹെജ്മോണിക് സിനിമാറ്റിക് ഗെയ്സ് സാധ്യമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡിക്കൻസ് പറഞ്ഞു വെച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്.